Inversores contactan con JP Morgan para tomar derivados sobre las acciones de Escribano en Indra. El proceso de desinversión explorado por los hermanos Escribano en Indra empieza a atraer el interés del mercado. En las últimas semanas, distintos fondos y inversores han iniciado contactos con JP Morgan para analizar posibles operaciones sobre derivados vinculados a la participación del 14.3% que controla la familia en la cotizada del IBEX, según fuentes financieras. El movimiento de continuidad al encargo de los Escribano al Banco de Inversiones estadounidense para que sonde el apetito inversor por ese paquete de acciones, en el marco de las conversaciones que mantienen los hermanos con el gobierno para alanar una eventual fusión de su empresa con Indra sin que el Estado pierda la mayoría. Parte de las acciones de los Escribano están pignoradas como garantía frente al propio JP Morgan, que participó en la financiación de la entrada de los hermanos en Indra. Fuentes del mercado explican que las primeras aproximaciones se estarían articulando alrededor de instrumentos derivados, que permiten tomar exposición económica sobre un valor sin necesidad de ejecutar una compra inmediata de título. Este tipo de estructuras es habitual en fases preliminares de operaciones de mercado de capitales y permite además ajustar de forma flexible variables como precio, plazos o coberturas. Según las fuentes consultadas, JP Morgan estaría tanteando el interés tanto de fondos de inversión nacionales y internacionales como de grandes inversores a título particular. Entre los que podrían estar interesados ha trascendido el nombre del Fondo de Capital Riesgo Gala Capital y del financiero Carlos Tejera, expresidente del grupo financiero Beca Finance, así como movimientos de hedge funds americanos. A preguntas de este medio, ninguna de las partes ha hecho comentarios. Calibrar el interés del mercado. Las fuentes consultadas subrayan que los movimientos que se han llevado a cabo hasta ahora no implican necesariamente la ejecución de una venta efectiva, sino que responden a un proceso de testeo de la demanda. Según algunos informantes, parte del interés detectado se concentraría por el momento en paquetes reducidos, por debajo del 3% del capital. Este tipo de estructuras permite a los inversores tomar posiciones de forma progresiva sobre el capital sin necesidad de ejecutar una compra directa, al tiempo que facilita a las entidades financieras ordenar la demanda de cara a una eventual operación de mayor tamaño. En este tipo de procesos, que suelen articularse fuera de mercado y con un alto grado de discreción, la actividad preliminar no acostumbra a trascender públicamente hasta fases más avanzadas. En algunos casos, estas aproximaciones pueden combinar exposición directa a las acciones con el uso de derivados, dentro de estructuras flexibles que se adaptan a las necesidades de cada inversor. Algunas fuentes financieras apuntan a que este tipo de aproximaciones podría, en una fase posterior, derivar en estructuras de colocación parcial en el mercado, habitualmente en blocks reducidos o colocaciones aceleradas, aunque subrayan que por ahora el foco se mantiene en el análisis de alternativas y no necesariamente en la ejecución de ventas. Alternativas de los Escribano. El enfoque de JP Morgan encaja con la estrategia de los Escribano, que buscan reordenar su participación en Indra como paso previo a la eventual integración de Escribano Mechanical and Engineering, EM&E, en la compañía por la vía de una fusión. Como ha venido informando este medio, el gobierno, a través de la SEPI, ha condicionado cualquier operación a mantener una posición dominante en el grupo resultante. En este contexto, una desinversión parcial de los hermanos en Indra aparece como una de las posibles palancas para resolver el encaje accionarial.
Con una valoración de EM and E superior a los 2.000 millones de euros como esperan los Escribano y una capitalización de Indra en el entorno de los 9.000 millones, las matemáticas de una eventual fusión abocan a que los hermanos reordenen antes su participación presumiblemente con una venta parcial, sin descartarse una total para permitir que la SEPI se mantenga como primera accionista con su 28%. No obstante, fuentes consultadas insisten en que el proceso se encuentra en una fase incipiente y sujeto a múltiples condicionantes. Los hermanos han empezado a abrir vías para alanar una operación de fusión de su empresa familiar con Indra que encaje con las pretensiones de la SEPI, aunque esperan garantías en el seno del Consejo de la Cotizada antes de avanzar sobre sus alternativas.